Yes, it's a Friday morning. Let me welcome you once again to Morning Coffee Live Use here on your Family TV GBS. And you are with me, Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Magala munga mwanji, mwezuka bwanji. Ndikuluba kuti yayi ndithu ya zonse ndithu zili bwino mawaliro. Potengera kuti nthawi ndithu kangala kuti yapita yandema kufuna kuti ndisankhule zambiri yayi. Tipite ndithu straight ku nkhani zomwe tili nazo mtsiku la lero. Komabe ndisenatero ndithu ndikuyenera kuti ndiyamikirenso mzanga Romeo Khazika kumakira kumeneko ndimene ndithu akuonetsetsa kuti zonse ndithu zikhale zikuyamba bwino monga mmene zayambira chonchi. Tinayi ndi mavuto ndithu a technical kuti ndikathenso ndithu kubwera pa nthawi yake yoyenerera. Yes, monga mmene mudzera program ine mamba nthawi ya 6:30. Kumabe, anyway, let's proceed with the program. And I know that some of you are watching us through YouTube channel, GBS Your Family TV YouTube channel. Ngakhalenso ena ndithu mukutiona naso pa kanema amene wa GBS. Yes, so this time let me take you through Time 360 Malawi, where we have also to appreciate some of the stories that the page is having as of today. And here we have the front page of the daytime newspaper, and tioneso rinkandi pamene pa zikuti motani. Mixed fortunes for FISIP. Yes, beneficiaries being coaxed into groups, others paying extra money. Delays worry communities. Nkhani nditi kutera pamenepo kuti izochitika ndithu zikuchuluka panthawi imene ndithu government rolled out the FISIP initiative. This is the initiative whereby it gives farmers a chance to buy farm inputs at a cheaper or subsidized prices. Yeah, so as you know, Malawi is much dependent on the agriculture to make ends meet. Kumano alimambiri ponena kuti their income generation is a bit raw. Yeah, so that's why government imabwenda ma initiatives ngatamene kuti zikathenso thandizira alimi kuti azithansa nditi kulima chakudya chomwe chikhoza kuthandizira dziko lino kuti tikhale chakudya chokwanira. So akunena kuti mmene munditali mizikuna kuti kuwaika m'magulu kuti they can benefit together ndithu initiative imene komanso zikukhala kuti ena komauza kuti alipirebe ndrama ena extra yapamwamba. So kanina yomwese kukamba kuti ngakhalenso mwina ndithu zikukhanga kuti zikuchedu kuti zikatha kufikira makomiti zena zomwe zikukhanga kumeneko ndithu zikudandaulitsa anthu amene akufuna ndithu achite apindule ndi FISIP project imene. So that's what the headline is saying pamenepa. CDF bill sent to Legal Committee. Yes, I was ndithu kukhanga kuti aphungu ndithu dzulo lachinayi ku parliament imeneko makhanga ndithu di samamvana bwinobwino ena they were just saying kuti idea ndingokambitsanani, we should just come up with the resolutions isinthe lamulo limene likukhanga ndithu panga govern zokhuza ndithu za CDF. And potengera kuti panali zinthu zina zimwe ndithu zinali mulamulozo zimene zimonetsa kuti ma MP they are not supposed kuti they should be in charge of the fund, yet it has to be managed under the local government level by the council. So iwo azingopeleka ndithu oversight pa fund imeneyo. So pafunika ndithu tasinthe malamulo ndikunali kokana ena riyai purposes when we have the Legal Committee of Parliament. I think imene ndithu ipange ndithu mamendement iunikire zonse kuti kamazali kukambitsana ngati aphungu ikhale ndithu zina ndithu yalongosola. So that's how also dzulo zinalili ku nyumba ya malamulo kumeneko. Yes, and there tionenso nkhani kuti rain disasters hit 2032 households. Yes, pamene mvula ndithu yayamba tikuona ndithu kuti ngakhale yayamba it gives hope to farmers, many Malawians. Kumano in another way it's like nene kuti yukubweranso ndithu ndikuona nga miyoyo yawo anti komanso ngakhale lukamba katundu wanti.
So maanja amene ndithu akhangati akhudzidwa ndi ngozi kamba kamvula imeneyi akukwana 2032. Yes, so that's what the story is saying. Apaso pali nkhani ine kunena kuti World Bank focuses on economic growth. Yemene nkhani yomwe ndithu ili pa mene papa. And tionenso kuti nkhani zinaso zoti yani makamaka ndithu back page ya the same newspaper ini nkhani zotani mawa amenewo. Bullets shoot up or people's team back on top. Yeah, it's just like seesaw. Yeah, wina ndithu yawere wina atitse pamene Mighty Mkulu Wanderers dzulo lomwelo ndithu before the match inali pamwamba. Yeah, inapanga display so FCB Nyasa Big Bullets should be on Wednesday pamene Mighty Mkulu Wanderers inalisoni masewera yake against Tigers inapambana ndithu masewera mene 3-0. So now Mighty Mkulu Wanderers it is the game in hand ponena kuti sina kwanalitse ndithu masewera yake ikhale kusewera this coming weekend. Ndeno tioneso kuti Mighty Mkulu Wanderers ikhalenso kuchita motani pada kalipa ndithu mpikisano wa pa number 1 uli so competitive between these two teams, FCB Nyasa Big Bullets and Mighty Mkulu Wanderers. So that's about the TNM Super League. Bullets ndithu yagonjetsa dzulo MDF KB I should say KB this goal is okwana ndithu ziwiri kwa chilowere masewera amene tanachitika pa Silver Stadium. Tipiranso ndithu nkhani ina pakunena kuti Scotias are back on home advantage. Lelo laisano team mene ya the Scotias imwe alasungwana masewera ndithu mpira wa miyendo kwimira dziko lino akhale ndithu akusewera ndi team ya Zimbabwe pa bwalo limene la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Masewera amene akhale ndithu akuyamba chamma 5 o'clock muno ndiponso ndi masewera amene akufunikira kwambiri pamene tuli kuti ndika tournament kamene kali involved maiko atatu Malawi, Zimbabwe and Zambia. And this is part of preparation for the teams as they are geared for the 2026 Africa Women's Cup. So nkani yake nditi yukutero. Arsenal maintain a 100% record. Arsenal yes kuchita bwino pamene tikunena kuti kuona ku UEFA Champions League ili pamwamba pa teams 36 amene ndithu yayi kupikisana mu UEFA Champions League. And Arsenal jambie ndithu UEFA Champions sinagonjepo pamene tikunena kuti yangogonjetsanso team mene ya Bayern and these goals okwana 3-1. Tikonaso nditi ku English Premier League team mene ndithu kuno kuti yayi sinagonje ikone kuti naso kupitirira ndithu chita bwino pamene tikunena kuti pa number 1 chino size na. So that's what the story is saying. Sidico Golf Open tees off businessman pledges 1 million kwacha for boxing ring. Yeah, that's what the back page of the daytime newspaper is having as of today. Tioneso kuti nkhani zina apa zokamba more. Let's just appreciate some random stories on Time 360 Malawi. And the Department of Disaster Management Affairs Dodma says 2,032 households have been left destitute in 15 districts across the country due to the devastating impacts of rainfall season this year. Yeah, according to the department's commissioner for disaster affairs, Wilson Morin, during the period under review, 10 injuries have been recorded and 1 death occurred in Neno district. He made the remarks in Chikwawa when the department donated various relief items to 462 households in traditional authorities of Katunga and Masea that were left destitute due to the devastating impacts of stormy winds that swept through the area. One of the victims, Anne Safuna from Mugabasoro village 2, recalled it a somber mood that it was on Monday this week around it should be 1 o'clock in the afternoon when stormy winds wrought havoc in the area, leading to the damage of houses, households, items and crops. So many wandito na zangu zogwa mwazizizi ntandi mene ya boma ikunena kuti pada kalipa nditu mawanja 2032
ndi amene akhudzidwa ndithu ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi pa nthawi imene ndithu yomwe tunena kuti imvula yayamba, and mawanja amene ndithu akukhudza maboma 15 mdziko lino. Yes, so nkunena kwake nkhani imene kunena kuti padakali pano anthu 10 ndi mmene ndithu akuna kuti avulala, ndipo mmodzi wamwalira, munthu mmodzi wamwalira. Yes, ngozi imeneyi. Yeah, so pa tsiku limenelo ndithu kuchikwawako amagawanso ndithu chakudya makamaka kwa mawanja 462 amene ndithu yakukhanga kuti katundu wawo komanso ngakhale nyumba zawo ndithu zinawonongeka malingana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ya mvula imeneyi. So that's it. Masuku antomalandira mvula ya mkuntho, more like mvula yochuluka. Yes, so zimenezi zimabweretsanso ngozi zomwe timanena kuti zazizizi. Yeah, so that's it. Tupitirebe ndithu kuona nkhani zosiyanasiyana pamene pa Times 360 Malawi. Alimi oposa 27,000 mdera la Fumu yayikulu Kapichi ndi madera ozungulira Nkhonjeni mboma la Tcholo tsopano azipeza ulangizi wa zaulimi mosavuta. Izi zikutsatira kumangidwa kwa office yatsopano ya zaulimi ya Nkhonjeni EPA komanso nyumba ya alangizi. Bwana mkubwa wa konsolo ya Tcholo Hudson Kupanga ati konsoloyi idalandira ndalama zokwana 1.2 billion kwacha pansi pa ndondomeko yothana ndi mavuto akusintha kwa nyengo ya Regional Climate Resilience Program zomwe yapangira ndithu zitukuko zisanu zomwe zikuthandizapo kumanga office ndi nyumba ya mlangizi. Iwo ati malowa athandizira kuti alimi azipeza upangiri ndithu mosavuta pa nthawi imene kusintha kwa nyengo kwakhudza ndithu kwambiri ntchito za ulimi. Yeah, so ntchito ikugwirika ndi thandizo la ndalama zokwana $90 million la World Bank ndipo ikudza maboma onse amdziko muno. Yeah, so that's what the story is saying pamene papa. Tionebe ndithu nkhani zina zomwe zili pamene pakuti zikuti motani. Yeah, and tipitilie kuona nkhani zina pamene pakuti zikuti motani. Yeah, I think paliso nkhani apa yomwe ndithu ndiyofunikira kuti ya Malawi ena tikathenso ndithu kuiona. Yes, mwina ndithu kukhalapo ndithu ndi thandizo. Ikunena Stephen Mpati wa mmodzi mwa ophunzira pa sukulu ya Malawi College of Health Science omwe ali mu chaka chachiwiri akupempha ndithu thandizo la ndalama ya fees. Mpati wa kupanga maphunziro a diploma pa nkhani yokhudza kupima ndi kuthandiza anthu omwe ali ndi vuto la maso optometry. Yes, iwo ati akulephera kupeza ndalama ya fees yokwana 800,000 kwacha yomwe imaperekedwa kawiri pa chaka. Yeah, Mpati wa atinso iwo akuvutika kupeza ndalama ya malo ogona pa skulu yokwana 25,000 kwacha komanso ndalama ya chakudya yokwana 70,000 kwacha. Omwe akufuna kuwathandiza ndithu Mpati wa atha kuwapeza poyera kupyolera pa nambala ya apo Simfukwe. Yeah, ndi nkhani imeneyi ndingolera kuti I cannot go much into details komano mmene ndangoyikhanga ndithu yiona pang'ono choncha ndikuti mukhoza kutenga ma details onse ili pa Time 360 Malawi. Yeah, kuti amene wandithu Stephen Mpati amene ali kuphunzira ndithu wa ku Malawi College of Health Science khanga kuti ndithu akufuna thandizo la Malawi akuthandizire pa nkhani ya fees yomwe kuvuta. Iyo wandithu akupanga maphunziro okhudzana ndithu ndi udotolo wa zamaso. Yeah, so we know kunena kuti by all means ndithu azakhala kuthandiza ife, azakhala kuthandiza abale athu, makolo athu, ana athu. So ndithandizo lomwe tikufuna ndithu kuti tikathe kuthandizira anthu ena amene azathandizenso ndithu dziko la Malawi. So nkhani imene mukhoza kuipeza ndithu pamenepa ndithu pa Time 360 Malawi ndi pamene pali ma details amanambala amene mukhoza ndithu kugwiritsa ntchito perhaps kuti mufuna ndithu mukathe kulumikizana nawo kapena kuwafikira ndi thandizo lawo. Tionebe nkhani zina apa kuti zikuti motani.
pamene tikupitirira bikuona nkhani pamene pa times 360 Malawi. And paso ndithu nkhani zina zikunena kuti anthu oposa 10,000 akuyembekezeka kupindula ndi ntchito ya madzi a ukhondo yomwe bungwe la Action for Sustainable Development USAID ikugwira m'madera a mafumu Nkoloma Nyasulu m'boma la Mzimba. Ikugwira m'dera la mfumu should be Nkoloma Nyasulu m'boma la Mzimba. Asudi mothandizidwa ndi bungwe la Ecosolido likuchokera ndithu mdziko la Switzerland akukumba mijiko yokwana 8 ndipo ntchitoyi itenga sabata zokwana ziwiri kuti ithe. Mkulu wa bungwe la USAID Thomas Ngwira ati mijiko ithandizira ndithu kupititsa patsogolo nkhani za ukhondo komanso ulimi ndithu mderali. Mfumu Nkoloma Nyasulu ati iwo ndio yamika kwambiri ndithu chifukwa cha thandizoli chifukwa anthu samayendanso mtunda wautali pokatunga madzi. So nkhani ndithu ndimene nkhani ukhondo ndithu ukhondo madzi a ukhondo ndofunikira pa moyo wa wina aliyense. Malawi Human Rights Commission MHRC has called for immediate action to address the increased rates of gender-based violence against women and girls in the country. Speaking yesterday in Lilongwe, MHRC Executive Secretary Habiba Osman said about 1 in 3 girls have experienced sexual violence, showing the urgent need for corrective action to protect the rights and dignity of women and girls in Malawi. So Osman also called on development partners to build capacity to amplify the voices of women and girls, particularly from marginalized groups, as this is central to the ratification processes. So amene wa Malawi Human Rights Commission MHRC akukamba kunena kuti pakufunika ndithu kugwirana manja pothana ndi nkhanza zomwe zimakhala zikuchitika pakati pa amayi ndi asungwana. Masungwana atatu ndithu mmodzi akumapezeka ndithu kuti iyayi akhangati kuti wakumana ndithu ndi sexual violence, zinkhanza ndithu zokhudzana ndithu ndi more like mwina ndithu kuwagwiririra more like zinthu ngati zimenezonso. So pakufunika ndithu mabungwe komanso anthu kugwirana manja kuti chidorero ndithu usakhala kupitilira ndithu mdziko lathu lino la Malawi. Zomba Police has levied 997 to free line and rapid response vehicle to help speed the response to emergencies. Zomba Police Station Officer Selemani Mtambo said he believes the reintroduction services will help in improve the crime prevention. He said the speedy response to crime scene is crucial to curb mob justices where people take advantage of absence of law enforcers and start taking the law in their hands. Meanwhile, Senior Chief Mulumbe has since urged stakeholders to be assisting the law enforcers with resources like fuel for their rapid response initiative. I'm very much interested in what the chief says here. Kunena kuti pafunikanso athandizike nkhani ya mafuta. These are some of the experiences that we had during the time of the 997 service. Ntemenezi mapizeka ntezi nomba mafuta makalimoto mulibe. So sorry for that. We cannot do anything about it to terminate nthawi zina. Pakufunika kuti ngakhale ndithu pa reintroduction of the 99 rapid police response komano pakufunikanso kuti mbali ngati zimene za mafuta service magalimoto zikhalanso ndithu zikuchitika nchilinga chokunena kuti isakhalenso ndithu ndi mavuto mtsogolomo komano kubweretsanso kwa 997 kubweretsa ndithu kuti kubweretsanso ndithu chitetezo ma communities mathu mizinda yathu chifukwa nthawi zambiri mwina people were feeling kuti akhoza ndithu kuchita tip police whenever there is a crime. So zimene zindithu zithandizira kunena kuti
ndithu zimenezi zokhuza za utengera maufulu m'manja mwathu, yes, malamulo makamaka m'manja mwathu zisapitilire. So that's what the story is saying. And tipitenso ndithu this time around pa Nation Publication Online apapa ndithu ndikhalibe ndikuyenda mwa changu kwambiri potengera kuti nthawi khanga kuti ikuthamanga kwambiri, nthawi ikujoga, jogging kwa anthu amene majoga mamawa muthawi ndipanga understand jogging sikhala masewera ndetu makhala kuthamanga sali masewera. Ndetu tione kuti pamene pa Nation Publication Limited Online kuti pali nkhaniso zotani zomwe you can also share inside the program. And we should start with what the front page of the Nation Publication newspaper is having. And the main headline here says, shame old song on fiscal mess. Like Chakwera, JB and APM also blew budgets by half year. Commentators call for stronger safeguards accountability. Yes, the headline of on the Nation Publication Limited newspaper. Malawi exceeds 90% cervical cancer vaccination target. Imeneso ni nkhani yomwe pamene panditu pa the Nation Publication Limited Facebook should be newspaper kuti Malawi khanga kuti mkhani zopereka katembera wona nditu cancer yapakhomo la chiberekero la mayi lukhanga kuti ikuyenda bwino ntchito imene pamene almost yafikira nditu azimayi 90% ya azimayi tinene. So that's it. And paliso nkhani ine kuti court blocks police search of Chakwera's home. Recently we had a police nditu basically afika ku nyumba ya mtsogoleri wopuma Chakwera mamafuna nditu akapanga chipikisheni ukapezi kwa unonga kuli agala amene nditu akunera anabedwa ku Kamuzu Paris. So court nditi lawyer amene nditu ali wa MCP watenga nditu achiretsa kuti sipo kufunika kuti pakachitika nditu chipikisheni chimenechi. I don't know kunena kuti why kuti muna sabaka chipangidwe kapena mwina paliphwanyidwe wala lamulo kumano. That's what the story is saying pamene papa. And mbali naso, we should not forget that Malawi is in 16 days of activism against GBV, which is this year is being celebrated on the film Unite to End Digital Violence in Malawi. So ndi wina aliyense nditu ufulu wake kumanso udindo wake kuti tikatense nditu thana ndi nkhanza zomwe zimakhaza kuchitika pakati pa amayi kumanso asungwana. So tionenso the back page ya the same newspaper Nation Publication Limited ikuti motani. Main headline here says Scotia's upbeat vow to beat higher ranked Zimbabwe in tri-national opener. So Scotia's and it will very optimistic kuti it going to beat Zimbabwe in today's match at Bingu National Stadium. So that's it. Sidiko Malawi Open Golf underway in Lilongwe. And Nico Asset Managers chase wraps up December 20. Bullets reclaim top spot in TNM Super League. As many as the nkhani zimwe zili pa back page ya the Nation Publication Online. Tuoneso nkhani zina bazuri motani. Former Attorney General AG Thabo Kanyilenda has said Africa's greatest human rights challenge is the failure by various nations to enforce regional courts judgments. He was speaking yesterday at the 30th East Africa Law Society annual conference and a general meeting underway in Addis Ababa, Ethiopia, where he delivered a keynote address. While describing it as the continent's unfinished work, the former AG told the delegates although Africa had built an impressive human rights architecture, its impact collapses when domestic systems refuse or delay implementation of binding rulings. Chaka Kanyilenda stressed a judgment without execution was meaningless and called for continental
conversations on the recognition and enforcement of human rights judgments to ensure uniformity, certainty, and credibility. Yeah, so that's our former Attorney General Thabo Charanyalinda. He is like attending the Malawi Africa should be 30th East Africa Law Society annual conference and general meeting kumeneko nditi ku Addis Ababa or Ethiopia. So it's something very great kuti we have a representative there, and tioneso nkhani zina kuti zikuti Motamba Nation publication ipa. The Kalonga Chitipa Cultural Heritage Festival will take place this weekend, running from Friday, November 28th to Saturday, November 29th, 2025 at the Mbande Hills in Kalonga. Yeah, one of the organizers, Victor Kenneth Mwashunguti, said preparations are completed and the district is set for the annual gathering. Yeah, artists from Kalonga will perform on Friday evening, including Bro Knight, Ray K, and Lusumbilo Band. Held under the theme Unity in Adversity, Many Cultures, One People. The festival will be presided over by Ntemi wa Batemi Paramount Chief Kingu. Should be Kingu. Yeah, so that's about the event. Yeah, the two Lela Africa and the two Mawa. Yeah, and the Kalonga Chief Cultural Heritage Festival. Ukalinditu mamene uchitika. Yeah, so and how is in Malawi? It's a good duty. We have to embrace our culture and even cultural festivals. Yeah, this is one way of preserving our culture. Yeah, so if in Taizo cities kautumuna tilibe nazo jidu zindukazipelezi. Pangono ladies and disease kazi kupanga fade away. Malawi will lost its culture. So ndizapo kwambiri kuti anta fate is bank support nditi mi kumano mene ya chikhalidwe. Tuoneso nkhani zina apa kuti motani. Member of Parliament for Blantyre North Francis Mpiso has aided government to open the telecoms market to a new mobile phone service operator, arguing that the existing companies are failing to meet our public expectations. Raising the issue in Parliament, Mpiso said many users are frustrated with poor network quality and unreliable services. So Minister of Information Shadrack Namalomba said the government plans to construct 128 towers to improve coverage, but noted the high cost of the infrastructure. He invited willing investors to step in. So imene is ngani kugamba kwanza zomwana yankula nditu pungu wako Blantyre North amene nditu da Francis Mpiso omwe anakamba kuti yayi zikufunika boma aliperekenso nditu mwayo ma license kuma companies ena amene akhoza nditi kumaperekanso nditu network service ya network ngati mene nditu padakali pano we only have TNM and Airtel. So komanso muna MTL makampani amene nawo kunokunda somehow ndatatuwa ndipo kufunika ndithu pakhale makampani ena sabwere ncholinga chonena kuti zikanga kuti ngakhale awawo atatu akupanga komabe ntchito sikuti ndithu yuwanira ndithu pakufunika ena abwere kuti ntchito nkhani yokhuza za network kuno zikhalenso ndithu zopera pamwamba. And sometimes it's very good because it will bring competition in this market, whereby companies this was kuona njira zambiri zoti apange boost up quality service to their customers. So that's also the pre-made by the Blantyre North parliamentarian Francis Mpiso. Pamene nditu nduna zona zama utenga amene nditu ndashadek na malomba na ninapokunena kuti padakali pano boma ndithu kumanga 128 towers so mwezi tandizirense kunena kuti nkhani za network zina so bwino. Sometimes we even
get surprised about kwanga to network sikuteka kuyembera uyu kwanga kuvuta what is really happening. Yeah, so mwina pakufunikanso ndithu pakhale matowers okwanira mbala ambiri akhale kuti ndithu ali accessible ndithu ndi network. Yeah, so that's it. Kumabe akufunika kuti ena ma wishes ma companies abwera kugwira nebanja ndi boma kuti ntchito ndithu ya ndiku fika ndithu patali. Tionebe ndithu ngani zina kuti zikuti motani pamene pa Nation Online maka pamene tikupitilizabe dinkhani mene ndi program ya Morning Coffee Live News. And apanso ndithu pali nkhani imene kunena kuti Minister of Health and Sanitation Madalitso Baloyi has reaffirmed the government's commitment to strengthening health system across the country. Speaking in Salima yesterday during a meeting with the ministry's senior officials and district management teams, Baloyi hailed health workers as the front line of healthcare delivery. And chairperson for Director of Health and Sanitation, Dr. Henry Shibowa, emphasized the meeting's role in sharing experiences and addressing sector challenges. And then kanizina sandito iya zikutera pamenepo. Tisa tenge pontai kwambiri, and I think this time tipidenso ndithu nkhani zina zomwe tili nazo makamaka pa Zodiac Online. Mwachangu tipidenso pa Zodiac Online kuti palinso zotani mauno. Yes, pa Zodiac Online iso pamene panditsi pali nkhani zosiyana-siyana. Ndikunena kuti bwalo la milandu ku Lilongwe lalamula kuti apolisi asagwiritse ntchito chilolezo chomwe linapereka kuti apite ku nyumba ya mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera kukafufuza agalu achitetezo omwe anasowa ku nyumba ya boma ya Kamuzu Paris. Lawyer wa Chakwera George Javison akazipatike anapempha ndithu koti kuti liunike nkhani chifukwa apolisi adagwiritsa ntchito uthenga omwe siwolondola potenga ndithu chilolezocho. Ndipo nkhani iyi ipitilira mkoti lero masana pomwenso Magistrate Robert Bota akamve pempho la belo lomwe a Godfrey Jalali amene anawamanga pa zakusowa kwa agaluwo apereka. Yes, and then nkhani yake ndithu yutero imene ikuveka ndithu. Yes, ikuveka ndithu clear nkhani imeneyo. Ndetionebe ndithu nkhani zina kuti zikuti motani pamene pandithu pa Zodiac Online. And pamene panso ndithu yayi pakhanga kuti pali nkhani zina monga ndithu tikhozanso ndithu kuona nkhani imene kunena kuti Company ya Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi, yes, SFFRFM, yati ntchito yotumiza misika yake anthu omwe akhale akugulitsa fertilizer wotsika mtengo wa FISIP chaka chino ikuyembekezeka ndithu kutha pofika sabata yamawa. Ya nkhani yake ndithu kutero pamenepo. Mneneri wa bungwe la Grace Tipper wa Zodiac Online akuti atumiza kale ndithu ogwira ntchito ena m'malo omwe ndi wovuta kufika komwe akumalizitsa ndithu ntchito yolemba anthuwa. Izitu zikudza pomwe zadziwika kuti misika ina monga mboma la Nkhotakota ntchito yogulitsa fertilizer ndi mbewu mu ndondomeko ya FISIP inayamba should be isanayambe. Padakali pano mfumu yayikulu mwanzama ya mboma la Nkhotakota yati kuchedwa kutsegula msikayi mbomali ndikodandaulitsa kamba kuti nthawi ya mvula mayendedwe mbomali imakhala yovuta ko basi. So that's about the story. And yeah, tionenso nkhani za msangulutso and tiyambiranso pa Zodiac Online pomwepa kuti zikutinso motani. Koti la Principal Resident Magistrate ku Lilongwe dzulo ndithu latsiriza kumva umboni komanso kufunsa mafunso mwana wa zaka 15 yemwe akuganizidwa kuti anagonedwa ndi ochita zisuzo Tumpe Mtaya Pwedo. Yes, kumva umboniwo kwachitika kwa maola oposera anayi opanda atolankhani komanso anthu omvetsera mlandu pofuna kuti ufulu wa mwanayu utetezeke. Oweruza mlandu wayimitsa ndithu mlandu mpaka pa 20 January pomwe mboni yachiwiri imene ndi mayi ake amwanayu komanso mboni zina azakhale akupereka umboni wawo mbali ya boma
yati ili ndi mboni zisanu pa mlandu. Iwo lawyer wa Amtaya Nkhwima Mchizi wati ndi wokondwera ndi momwe mlandu wayendera ndithu dzulo, ndipo wati pali chiyembekezo kuti mboni zinayi zatsalazo azatsiriza kumva umboni wake komanso zikufunsa mafunso mu masiku awiri. Ndikuzifunsa should be mafunso masiku awiri. Yes, lawyer wa mbali ya boma kuchokera ndithu ku office ya mkulu ozenga mlandu Hassan Ayami nditi naye wati ndokhutira ndi momwe zinthu zayendera dzulo. Nkhani kukamba choncho ndiziona kuti mlandu umene uja ndithu wochita zitsuzo phwando ndithu dzulo unalowanso ndithu kubwalo la milandu kulilongwe kumene ndithu kuone kuti zokambira ndithu yayi ziona kuti zikupita ndithu chitsogolo ya pamene ndithu yayi mwanayo amene ndithu akuganizidwa kuti anaphwanyidwa ufuluyo anapita ku khoti kukachitiranso ndithu mboni komanso ndi zina pa 20 January mlandu uzabwereranso pamene kholo la mwanayi lizabwera komanso boma ikunena kuti pali mboni zokwana 5. So far ndithu nkhani ikuyenda moteromo. Yes, apanso ndithu tione nkhani zina za msangulutso kuti zikuti motani makamaka pamene tikupitirabe ndithu ndi nkhani zina. Pa ndithu akunena kuti I think we can just go to another entertainment news story. Yes, papa ndithu pa Zodiac we can just appreciate nkhani yomweyo tipiteso ndithu nkhani zina. And this time mwina tipiteso ndithu pa Malawi 24 tipange check if we might have entertainment news story that we can share program ineyi. Yes, nkuteka kuti mwina ndithu mwangu chino kumene program ineyi ndithu ndiya Morning Coffee Live News pano ndithu pakanema wanu wa GBS mikilenso ngakhale anthu ena amene ndithu mukutitsatira kudzera ndithu pa channel chathu cha YouTube GBS Your Family TV. And pamene ponso ndithu tiyamikire kuti yayi you are there following up the program. Nde tionenso kuti nkhani zina apa za msangulutso zikuli motani. I think papa ndithu we are having one story that we can share and tingopita ndithu kunkhani imeneyo imene nkhani yomwe GBS yakonzekeretsa. Yes, akundipasa signal kuti abwana muli ndi nkhani ina yoti simunathe ndithu kupanga ndithu present tayipangira ntidi. Yeah, so tione kuti nkhani imene ndithu ndi nkhani yanji imene tikhozanso ndithu kuperekaso. In a bid to provide Malawians with high quality and affordable energy solutions, 265 Energy Solutions Limited has entered into a partnership with Pinnacle Financial Services, signing a memorandum of understanding MOU on Wednesday 25 November at Sunbed Hotel in Lilongwe. And we have this report. Speaking on the sidelines of the event, the Chief Executive Officer for 265 Energy, Fundo Uvundula, hailed the MOU as the great milestone, saying it will give Malawians an opportunity to access the company's products and services through affordable financial loans provided by its new partner, Pinnacle Financial Services. Uvundula further disclosed that the partnership reinforces the company's broader commitment to helping Malawians access clean and smart technologies for cooking and solar energy solutions. We know that things are becoming more expensive, and this partnership between 265 Energy and Pinnacle Financial Services today allows Malawians to have another opportunity to get our products which have warranty agreements with them, whether gas solutions, whether cylinders, whether solar solutions for their homes and businesses. They're able to get these solutions, and Pinnacle is able to finance the upfront cost, and the customer just needs to pay a monthly amount that runs together with their salary. Meanwhile, the Chief Executive Officer for the Pinnacle Financial Services, Salome Chavura Kaila, described the collaboration with 265 Energy as a perfect fit with their mission of uplifting the lives of low-income clients by offering upfront loans for long-term investments, such as the energy solutions provided by 265 Energy. As a part of Pinnacle, the clients will have to follow the normal loan applications that we do. We have agents in most of the districts across the country, so our agents will reach out to clients. We fill forms for them to get loans through us,
with this collaboration with 265 Energy, as we are reaching out in the communities for loans, we will be marketing the solar, the energy solutions offered by 265, in giving them the opportunity to access this opportunity of accessing affordable and reliable solution to solar energy. The partnership will see the two companies working together for an extended period, with potential loan beneficiaries expected to include civil servants, private sector employees, and small and medium enterprises across the country. 265 Energy is Malawi's leading energy solutions provider, specializing in solar systems, gas supply, and energy efficient services. For GBS News, I am Tom Kamanga. Yes, and this time tuneso nkani zokuza ndithu masewero potenga kuti nthawi ndithu khanga kuti yayi yapita ndithu, and tipite pa Malawi 24 pamene tione nkhani za masewero kuti zikuti motani pamene pa. And we have this story: Bullets regain top position, Sivo humbled by Mafco. FCB Nyasa Big Bullets regained the top position in the TNM Super League following a 2-0 win over Kamuzu Barracks at Sivo Stadium on Thursday afternoon, praying a day after being dislodged by their rival Mighty Wanderers. Pressure was definitely on Bullets to deliver, and they did it in style, as 2 first half goals from Chikumbutso Salima and Babatundi Adepoju secured the win to take the People's team back on top of the standings. Yeah, so Bullets gonga riyai yechiro chamuna ndithu pamasewera amene analipo nditi dzulo pabwalo la Sivo, nditi masewera amene analovuta kwambiri ku team ya FCB Nyasa Big Bullets chifukwa choti for them win was only a thing for them to do. Yes, so dzulo ndithu Bullets ya winner, and winner wa Bullets kupangitsa kuti abwere pa number 1, as tunena kuti nkhondo ili pakati pa ma teams amene wa Bullets and Mighty Mkulu Wanderers. If Mighty Mkulu Wanderers wins this weekend, kuti ipangaso dislodge Bullets, so padakali pano zili mwachoncho. Kunalinso masewera ena dzulo pamene Mafco yagonjetsa Sivo 2-0. Yes, masewera amene ndithu yayi anachitikanso ndithu dzulo lomwelo. China Chirwa anachita chigoli chake ndithu pa 40 minutes, komanso Chifundo Morrison anachinyanso chigoli chachiwiri pa 88 minutes. And so zatilemo ndithu kuti nkhani za masewero zomwe ndinali nazo ndithu mtsiku la lero ine ndithu ndinene kuti yayi ndi zomwezi, komanso zapangitsanso kuti tikafika kumapeto kwa program yathu imene ya Morning Call of Live News pano pakanema 1 ndi 2 siwinanso yayi tikukamba kanema amene wa GBS. Muna ndine Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee, komanso mzanga kumakina umeneko Romeo Kasika. Keep on watching GBS. Bye for now.